कॅबिनेटान नाशिल्लें. These are all normal small extensions and superannuation. एक म्हणजे Goa Judicial Service Rules have been approved by the cabinet. For your information, this time requirement of Konkani has been made compulsory. Knowledge of Konkani is compulsory, has been introduced for Goa Judicial Service. खंयचे ते वाचून दाखयता. District Judge, knowledge of Konkani is compulsory. For Senior Civil Judge, ताका म्हणटू applicable जायना कारण it's a promotional. Civil Judge Junior Division, knowledge of Konkani is essential. ज्या जाग्यार डायरेक्ट रिक्रुटमेंट आसता पळय तितल्या जाग्यार आमी ताका तो promotional post. Junior to senior is a promotion. There is no direct recruitment. आसतलें सगळ्यांक म्हणजे ज्या जाग्यार ज्युडिशियल सिस्टीम आमी रुल्स करता पळय गोवा गव्हर्मेंट तातूंत भितर आमी कोंकणी नॉलेज इज एसेन्शियल केला. ते सगळें तुका जाल्यार पळय तूं तुमचे खूब जाण तुजे वळखीचे आहा तांकां दाखय आनी एक्झॅक्ट बारीक आतां याद ना म्हाका. आय हॅड रेड इट अबाउट 3 months बॅक. बट द ओनली डिफरन्स वीच वॉज दीस इशू वीच वी हॅव कॅबिनेट हॅज डिसायडेड दॅट वी वील इन्सिस्ट ऑन हें कोंकणी एसेन्शियल. कारण ते दुसऱ्या गांवचे आयले जर तूं जाल्यार तांकां हांगाचे काही भाशा शब्द हे कळना मागीर अर्थाचो अनर्थ जाता. दुसरी विशय तो घेतला डिसिजन तो म्हणजे नाही दिस इज ज्युडिशियल रुल्स वेर हायकोर्ट डिसायड्स दॅट ओनली. आमचो पळय कॉलेज ज्युडिशियल वेर हायकोर्ट इज इनवॉल्वड एज अ डिसिजन मेकर or as a because it is a judicial function. For example, children court, for example, tribunal. High Court selects committee which is chaired by High Court judge selects. Our recruitment, those are our recruitment rule. They are not part of the judicial system. Deputy collector level and collector level. No, they are quasi judicial. They are automatically selected through GPSC as a civil service where Konkani is essential. Collectors IAS officer sometimes comes and magi तांची पोझिशन बुसता पण तांकां कोंकणी काय कळना लोकांक प्रॉब्लेम जाता. आता तरी गेले कित्येक दीस कलेक्टर IAS ना पण इलेक्शनाक एकदा ते घालतात. इलेक्शना पुरते ते ताका उपाय ना. हां हांवें तांकां दोगांकूय हांवें सिलेक्ट करूं ना. हांवें तुमकां पयर सांगलें गेल्या पा तांकां काँग्रेसच्या राज्यान सिलेक्ट केला. काँग्रेसच्या काळात हांवें कशें काडून उडयतलो कशें काडपाचें तूं सांग. पण पयलीं म्हणजे काडप हो विशय वेगळो. वॉट आय एम ट्रायंग टू पॉयंट आउट इज दीस हॅज हॅपन्ड ओनली आफ्टर 87. तुमकां ही गजाल लक्षान येवंक जाय. 87च्या पयलीं सिवील सर्वीस जी आशिल्ली ती युनियन पब्लीक सर्वीस कमिशन करताले and under union territory anyone in the country could have applied for it. That is why some initial officers are from not native of Goa, so that is not big thing, but they do understand at least somewhat of Konkani. That is, I don't think is a issue for long. As this section retires, all other officers are Konkani. Even ते कोण kickback सुद्धा मागपाचो असल्या कोंकणीन मागतात. दुसरो 2 महिने मायनिंगाचे हे चालू आसा आनी ताच्या मदल्या काळान आमी एक स्कीम काडलेली तातूंत भितर डंप हे
कन्वर्शन केलें ना जाल्यार सरकार ते ताब्यान घेतले अशें म्हणलेलें. पण बिकॉज दीस मायनींग स्कीम मायनींग हियरींग कंटिन्युअस असल्यामुळे काही जाणांनी रिक्वेस्ट केलो की हाजो मातसो टायम पिरियड वाड. मोस्ट ऑफ देम पेड. इनफॅक्ट वी हॅव कलेक्टेड अबाउट 194 or 198 crores odd. But another maybe 50, 60 to 100 crores possibly is still in the flow. But they had requested because they had to continuously, many of them had to attend the court case in Delhi. And their staff was involved in that cases, pulling out statistic, data, all those things. They had requested for some more time. So we have given up to 3rd January to apply in case those who are got delayed. No, 10 December to apply. 10 डिसेंबरापर्यंत ॲप्लिकेशन दिवपाक टायम दिला आमी आनी 3 जानेवारी भितर पयशे भरूंक जाय. इतल्या भितर मॉडिफिकेशन केल्ल्या. पयलीं कितले आशिल्लो? पयलीं कितले आशिल्लो? 3 नोव्हेंबर. पण ते गेले 2 महिने सातत्यान दिल्लीक असल्यामुळे अनेक जाणांक ते आपले कॅल्क्युलेशनाक कंप्लीट करपाक येवंक ना. So they have 36 plus 4, 41 has requested this extension. I mean, not all 41, the association requested. But these 41 people could not pay in time because they were, many of them were in Delhi for the hearing. 41 means how many paid? हां कितल्या जाणांक म्हाका 60 कितें 59 कितें लोकांनी पे केल्या आनी अमावंट कलेक्टेड इज अबाउट 194. दॅट इज कन्फर्म. Just short of 200 crores. 188 plus 6, 194 crores something. 94, 95 च्या मध्ये असतं. Then दोन अन्य गजाली ह्या आता कॅबिनेटान जाल्या. सर्क्युलर होणार म्हणटाले ते सर्क्युलर इश्यू जाले इन्फॉर्मेशनचेर. वर्डिंग सारकें केलां. एक्चुअली वर्डिंग पयलीं तशेंच आशिल्लें. द PIO इज एन इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी. इट हॅज टू सॅटिस्फाय इट सेल्फ that a person is an individual Indian citizen. So we have given a format that when application is made, he has to write last line in the application that I hereby confirm that I am an Indian citizen. If PIO is satisfied, the issue is over. If PIO is not satisfied, he can ask him for identity like passport, election card, or if nothing is available, then sworn affidavit. This he has to satisfy. He is an competent authority, but guidelines, because they are asking these queries with us, so guidelines we have given. We have said that normally just saying in the last line that I am an Indian citizen, the issue is over. You don't require anything more than that. But if you have doubt, then you can ask him to show you his passport or any other information. कोणे PIOन समजा कितें दिलें ना जाल्यार ताका पेटोवपाचो नसता. गाळ मारपाची नसता. PIOन दिलें ना 30 दिसां भितर जाल्यार प्रोसिजर इज व्हेरी सिंपल. यू हॅव टू गो टू द अपीलेट ऑथॉरिटी. एंड इफ थंय अपीलेट ऑथॉरिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड इन 30 days, यू हॅव टू गो टू द इन्फॉर्मेशन कमिशनर. दिस इज हांव सांगूंक शकना. प्रत्येक PIOच्या सॅटिस्फॅक्शनचे लेवल वेगवेगळे आसूंक शकता. He is an statutory authority under the law. करूंक शकता पण तो वयले हातून वचूंक शकता न्हय. बेजिकली काही जाणांक कायदे कळना म्हणून उपास करचो पडटा. कायदो आसा राज्यान आसपाचो प्रश्न काय. कायद्यान आसा ते न्हय रे. कायद्यान आसा ते तुका आतां हांवें तुका सांगलें सर्क्युलर हॅज बीन इशूड वेर इट सेज दॅट इन द एप्लिकेशन ओनली यू कॅन से एट द बॉटम दॅट आय एम सिटीजन ऑफ इंडिया. इतलें म्हणल्यार पुरो. जो पर्यंत खंयच्या कायद्याचो मिसयूज जायना तो पर्यंत अशें सर्क्युलर येना न्हय. तें बरोवपाक कितें जाता कारण गोंयान खूब फॉरेन नॅशनल आहा. ट्युरिस्ट असतात. थोडे गोंयकार पुर्तुगीज पासपोर्ट घेवन आसता. सो he has to declare himself as an Indian citizen. की तातूंत कितें जालें चूक कित्याक कायद्यान तशें आहा न्हय.
म्हजो कायदो न्हय, ओरिजिनलूच आहा. जो पर्यंत कोणें उपयोग करता PIO हॅज टू सॅटिस्फाय. ताणें दिलें ना फाल्यां बरोवन, म्हाका संबंद ना. काही जाण क्वेरी करता म्हणून आमकां सर्क्युलर इश्यू करचें पडटा. वेन सम पीपल क्वेरी वॉट हॅज टू बी डन इन दीस केस, then we have to issue the circular. So I have basically put up correct wording in the circular. म्हणजे कन्फ्युजन कोणाक दिसता पण PIO समजा दिलें ना कितें इन्फॉर्मेशन जाल्यार सॅटिस्फायड टू PIO बरोबर जालो ना म्हणून गाळ मारपाची नासता. ना तुमी कायदो वाचात तेच ना. 30 दिसां पलीकडे ताका डिले करपाचो अधिकार ना. कायद्यान तुका पावर दिल्या 30 दिसां भितर हे दिवपाची. वाचा मरे कायदे वाचिनासतना उपोशणाक बसप कितें तें ताका इफ ही डज नॉट गिव इन 30 days यू हॅव टू गो टू द अपील. वाच मरे कायदो वाच मरे. ते हांव कितें करतलो ताका. ही कॅन गो अगेन्स्ट द PIO इन द अपील and punish him. There is a power to punish him. I cannot tell PIO how to function. No, I'm not saying that the circular mentioned that this whole exercise of getting the affidavit or whatever is required. There is no affidavit required. No, whatever to satisfy if required. I require some authentication. He is an Indian citizen. He has to complete this exercise within 30 days. कितें ही सगळी एक्सरसाइज PIO विदिन 30 days कंप्लीट करपाक जाय. ताजे कडल्यान सॅटिस्फाय करून घेवपाची. हांव PIO कशें सांगूंक शकता. तांची क्वेरी राव आयक घेता. पयलीं म्हणजे PIO इज एन इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी अंडर द एक्ट. गव्हर्मेंट कॅनॉट इश्यू हिम डायरेक्शन विच इज बियॉन्ड लॉ. सो अ क्वेरी केम टू द गव्हर्मेंट फ्रॉम सम PIO वेदर फॉरेन नॅशनल कॅन बी गिवन दीस. दीस वॉज अ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. So government clarified that the facility is available only to the Indian citizen under the act. It quoted a section of the act. So तितल्यापर्यंत कांयच बरोबर ना. Now then the query started coming from some PIOs. Not all are asking. Some people ask, then how do I verify that he is an Indian citizen? So we said that you basically either satisfy yourself, and if you cannot have any document, then take his own affidavit. So we have now made it clear that in a letter itself the applicant just have to write one line that I am an Indian citizen. That should be normally okay for PIO. However, if PIO is not satisfied with that, he can ask identity card, he can ask passport, any of the document, and if nothing is there, then including sworn affidavit, various documents can be asked. हय रे, बेसिकली यू हॅव टू प्रूव दॅट यू आर इन इंडिया. तुमी नाका आशिल्ले ताका भाद्रतात. वाच मातशें सर्क्युलर वाचा. दॅट आय कॅनॉट टेल PIO. सपोज टुमारो PIO तुजें एप्लिकेशन घेतलें आनी पिजून भायर मारलें, हांव कांयच म्हणूंक शकना. यू हॅव टू गो अगेन्स्ट टीम इन द नेक्स्ट अपिलेट फोरम. देर इज तेच सांगता कायदो मातसो वाचा. देर इज एन अपील टू इट. And हांवूय गेला न्हय. No. If circular does not protect team from the act, लक्षांत धरा. तुम्ही this is happening because in India and Goa particularly, people do not read the act properly. I have gone through RTI. As an RTI activist myself, I can tell you that if someone does not give within the stipulated time, for example, secretary to the governor did not give me information. I went to the appellate authority. He refused. I went to Information Commission. I won. Government went to High Court. I won. Government has now gone to Supreme Court. There is no choice to legal procedure, whether you like it or not. तुम्ही खंयच्याय बाकीच्या कायद्यांनी तुमकां कोणाक जेलीन भितर उडयले फाल्यां जाल्यार तो वयल्या कोर्टान वचना. So there is a legal procedure set up in the act itself. You go proceed with that. You don't have right to abuse PIO. You don't have right to कसले हाजे वयल्यान गाळी सुद्दां तोंडाक घेवपाक येना, तसल्यो गाळयो घालपाक तुमकां अधिकार दिवं ना. तुमी वचा मरे वयल्या अपिलान. देर इज एन अपील टू इट न्हय. ताका चॉयस ना न्हय. अरे डिले म्हणजे आतां तुजी टेनन्सी केसी हांगा 30 वर्सां चालू आहा. डिले जो उलयता पळय, ज्युडिशियल एकदां सेटअप दिल्या नंतर यू एंड आय डोंट हॅव रायट टू टॉक अबाउट इट. इट इज अ ज्युडिशियल प्रोसिजर.
by those, it is statute, they are statutory authorities. They can be punished under the act. Please read the act. तुम्ही रीड करनासतना तुमकां रायट टू इन्फॉर्मेशन म्हणजे कितें म्हणटा तो विथआउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शन जे आपूण मागता तें दिवंक जाय अशें दिसता. Not necessarily. There are certain documents which cannot be given to you. For example, tomorrow if you ask the correspondence between government and governor, will it be given? It will be refused to you. So what you will say about it? हां 30 दिसां भितर तुका मेळपाचो तुजो अधिकार. 30 दिसांत मेळना 31व्या दिसा तूं अपिलाक वच. देर इज अ लॉ. सोंपेपणान मेळूंक जाय तें नॉर्मली. पण समजा कोणाक जर तूं दिवपाचें ना काही कारणामुळे किंवा तो बिजी आसा, यू हॅव टू सी इज डिफिकल्टी ऑल्सो. हॅव यू सीन द डिफिकल्टीज ऑफ RTI ऑफिसर्स? प्लीज कम विथ मी, आय विल शो यू सम PIOs हू आर बीइंग हॅरेस्ड बाय सम पीपल. तेच काम करीत रावचें पडटा. आपलें काम कर. म्हणजे हांव तुका दुसरी केस सांगू. तुमी उलयतात पळय, कशाचे खंयचेय डॉक्युमेंट मागतात आनी मागीर सारकें मागिनात. म्हाका येता पत्रां, म्हाका 10 रुपया लावन मध्य प्रदेशाच्यान, जबलपूरच्यान सगळे कडच्यान येता. द फर्स्ट डे आय डिसायडेड आय डोंट मेंटेन एनी रेकॉर्ड. इश्यू इज ओवर. एप्लिकेशन करता पयल्या दिसा कोणाच्या विरुद्ध, समजा तुज्या विरुद्ध केलें, वेगळेन कितें तरी केलें म्हणून आपल्या झगडी, एप्लिकेशन करता पुलिशीक कंप्लेन दी म्हणून. 8 दिसां भितर 10 रुपया स्टॅम्प लावन म्हाका येता, वॉट डीड यू डू वीथ माय एप्लिकेशन म्हणून, अंडर रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन. तूं खबर आहा तुमकां, यू डोंट नो ऑल द केसीस हे सिच्युएशन. सो इट इज अ क्वाजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी. लेट देम फंक्शन एज पर द लॉ. इफ दे डोंट फंक्शन, you have a right to appeal. You go to the next forum. If that is also not functioning, you have to go to the next forum. The number of days kept is very small, 30 days, 60 or 90 days, like that. So you have to fight. I have fought. What is big in that? हांव तातूंत वचना ना. कायद्यान दिवंक जाय तें ताणें दिवंक जाय. कामा खातीर ताका सांगपाक येवचें ना. पण तुका वचून थंय गाळ मारपाक येना, इतलेंच हांव तुका सांगूंक सोदतां. देर इज अ लॉ फॉर इट. इफ यू डोंट रीड द लॉ, because you are ignorant of the law, if someone had given an application in April or May and he has not received anything, 30 days जातकच ताणें फुडल्या स्टेपाक वचूंक जाय. अपीलेट ऑथॉरिटी आहा ताजे कडेन वचचें पडटा. आनी अपीलेट ऑथॉरिटी कॅन पिनलायज द PI. And there are almost 400 to 500 PIOs in the government. Some of them I don't know also who they are. I send it to JSGA, Joint Secretary Administration, JD, because I don't have any PIO. I don't maintain any record with me. I am only supposed to approve the file which comes to me, reject it, or seek explanation on it. I am not a file keeping authority. That let them go to the GAD, let them go to Education Department. If Education Department file come, it goes back to the Education Department. So he has to go to Education Department. For me, GAD is the coordinating department. So I send it to GAD, who sends it back. पण हांव तुका कितें सांगता, एक दीस म्हाका एक अर्ज ताज्या बरोबर 10 रुपया स्टॅम्प लावन कितें केलें म्हणून दुसरो अर्ज त्याच दिसा. हो म्हाका I don't have any PIO. This Konkani issue which you said for judicial officers,